Hello and welcome to another session of Learning with me. I'm Dr. Manchula. In this session, I'm discussing about the concept of variables. ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. By the end of this session, you'll be able to understand what are variables, ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ identify different types of variables, ವ್ಯತ್ಯಯಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Variable is a term that is frequently used in research. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಲವು ಬಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. So what is this? What is this variable? Variable, as the name itself implies, is something that varies. ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, attributes. ಇದು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. It is attribute of a person or an object that varies across people and objects. ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. Let us look at some examples for variables. These are some of the examples for variables. For instance, if we take gender, we have male, female, and the third gender. These are variables. Height. Height is not the same for all people. Age annantahaddu, it can be a young child or a old adult. Colors. These are all different variables. There are so many colors, innumerable colors. These are all attributes of people or objects. ಇದು ಜನರು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂತಹ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾ? Are there different types of variables? If there are different types of variables, what are those? Let us check. When we look at variables, they are broadly classified into two categories. The first one being numeric variables and the second categorical variables. So what are numeric variables? Numeric variables are those that can be expressed in terms of numbers. ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, numeric variables. So what are categorical variables? Categorical variables are those that are expressed in terms of a category or description. Numerical variables are further classified into continuous or discrete variables. What is a continuous variable? A continuous variable is a numeric variable which can take any value between a set of real numbers. The values given to an observation for a continuous variable can include values as small as the instrument of measurement allows. For example, continuous variables includes height, time, age, temperature, etc. When we are speaking about age, for instance, it can be expressed as 25 years, 26 years. Between this 25 and 26 years, it can be also expressed as 25 years 3 months, 25 years 6 months, 25 years 9 months. ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ discrete variables are not like that. Discrete variables is a numeric variable where the observations can take a value based on a count from a distinct whole number only. It cannot take any fraction between one value to the other value. For example, if you are asked how many cars do you have, how many vehicles do you own, you cannot say I have 1.5 cars or 1.7 cars. That's not possible. It should be a discrete whole number only. So these are numeric variables. So let us look at what are the types of categorical variables. In categorical variables, we again have two types as ordinal variable and nominal variable. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗಾರಿಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ? Quantitative data is anything that is collected from a numerical variable. That which can be expressed as a number is a quantitative data. That which cannot be expressed in terms of numbers are qualitative data.
So what is a ordinal variable? Ordinal variable ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು categorical variables ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ಗವಾಗಿದೆ. What are these ordinal variables? An ordinal variable is a categorical variable where observations can take a value that can be logically ordered or ranked. ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ordinal variables ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The categories associated with ordinal variables can be ranked higher or lower in terms of each other, but they do not necessarily establish any numeric difference between each categories. For example, ordinal category variables include academic grades. It can be like A grade, B grade, C grade, atarantadu. Clothing sizes, medium, large, extra large, antahaddu. ಅಥವಾ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ, ಐ ಅಗ್ರಿ, ಐ ಡು ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಆರ್ಡಿನಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಈಗ ಐ ಅಗ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಅಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ನಾಮಿನಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾಮಿನಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಗಾರಿಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇರ್ observations can take a value that is not able to be recognized in a logical sequence. For example, nominal category variables include business types, eye color, religion, brand preference. These things do not necessarily mean anything. They are just a nominal category. The data collected for categorical variables are qualitative data. So, ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ. ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗಾರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗಾರಿಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮೇಕ್ qualitative data. Numerical variables are further classified into two as continuous variables and discrete variables, while categorical variables are classified into ordinal variables and nominal variables. Let us consider what are numeric variables. Numerical variables have values that describe a measurable quantity as a number, like for instance how many, how much. Therefore, numerical variables are quantitative variables. Numeric variables ಅಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು. ಈ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಯ. Let us take one variable from a numeric category and determine if it is a continuous variable or a discrete variable. I am taking the example of a weight category here. For instance, there is a boxing competition happening where they are allowing participants between the weight of 80 kg to 90 kg. And the participant that we have weighs around 82.4 kg. What sort of a variable is this? It is a continuous variable. Why so? Because between this minimum and the maximum weight allowed, the participant can be of any weight. So, any numeric variable that allows for a representation between the minimum to the maximum value is considered to be a continuous variable. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ weight ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಯವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. weight ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಯವನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇಂದ 101 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ವರೆಗೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಯವನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Let us consider one more variable and see if it is a continuous variable or a discrete variable. A concept like population is a variable. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಯ. ಎಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಯ ಇದು? ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಒಬ್ರು, ಇಬ್ರು, 3 ಜನ ಅಂತ ಸೂಚಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು 1.5,
ಎರಡೂವರೆ ಅಂತ ಅಥವಾ 2.25 ಅಂತ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್? This is a discrete variable because if it is a continuous variable, it can take the value of any minimum to maximum number that is permitted. But in a discrete variable, it should be a whole number only. So population is a variable which is discrete in nature because it must be represented as a whole number only. Now that we've understood what are numerical variables, let us consider what are categorical variables. ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ categorical variables ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. Categorical variables normally have values that describe a quality or a characteristic of a data unit. ಒಂದು ಗುಣ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣ, ದತ್ತಾಂಶದ ಒಂದು ಗುಣ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಸೂಚಿಸಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗಾರಿಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕ್ಯಾಟಗಾರಿಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟು ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಈ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. Undergraduate student can be of first year, second year or third year. So it is an exhaustive category. So categorical variables are mutually exclusive and exhaustive in nature. Therefore, qualitative variables are normally from this categorical variables. ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ categorical variables ಇಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. An ordinal variable is a categorical variable. Now that we know that a categorical variable describes a value or a quality. So what is an ordinal variable? It is an observation that can take a value that can be logically ordered or ranked. The categories associated with ordinal variables can be ranked higher or lower than another, but they do not necessarily establish a numeric difference. Let's take, for instance, the first, second and third places, or the first, second and third ranks. A student who has got first rank with 500 marks and a student with second rank who has secured 499 marks in one class need not necessarily be the same in another class. In another class, the first rank student might have got 500 marks and the second rank student might have got something around 400 marks. So ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಕ್ಕೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಯ. That is called as ordinal variable. Among categorical variables, the second one is the nominal variable. In nominal variable, observations can take a value that is not able to be organized in a logical sequence. We saw that in the ordinal variable, the first rank is definitely superior to the second rank. Andre, ordinal variable ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾಮಿನಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಜೆಂಡರ್, ರಿಲಿಜನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್.
ಒಂದು ಪ್ರವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಯ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ಗವನ್ನ ನಾವು ನಾಮಿನಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Data is of two types, quantitative and qualitative. ಗುಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ದತ್ತಾಂಶಗಳು. So quantitative data is anything that is collected from the numerical variables. ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಗಾರಿಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Let me quickly summarize what we've learned in this session. A variable has two defining characteristics. A variable is an attribute that describes a person, place, thing, or an idea. A variable is any characteristic, number, or quantity that can be measured or counted. The value of a variable can vary from one entity to another. ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ವಸ್ತು, ಒಂದು ಅಂಶ ಇದನ್ನ ಸೂಚಿಸಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡಿಫರ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು, ವೇರಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ. Variables are of two types, numeric variables and categorical variables. In numeric variables, we again have further two categories as continuous variables and discrete variables. Amongst categorical variables, we have ordinal and nominal variables. Thank you very much. In case you have any doubts or any queries, please do write to me at manjulavi.860@ka.gov.in or drop me a comment. Thank you.